Buenas, mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. Well, the closest thing I could get to the 70s was this t-shirt that is actually from the 60s, representing the 60s, but it's the time that Nino Bravo came out as a singer, 1966 to 1973, when he passed, when he died tragically in a car accident. And today I was asked to react to him, to honor him for his death by, and this is bad because I had it and I don't know why I just didn't say it right away, like have it with me, but that's my problem. Marcelo Jaime Capman. Oh no, not Capman, Captain, 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 like a captain, but it's Captain. Interesting. So, hoy hace 50 años que murió Nino Bravo en un accidente trágico y Marcelo me pidió a mí que reaccionara, Marcelo Jaime Captain, me pidió que le diera un tributo en honor a su vida, ¿ok? Celebrando los 50 años de su muerte, pero es en honor a su vida, ¿entiendes? O sea, no estamos celebrando sus 50 años, estamos mourning, de luto, pues, estamos de luto, pero en inglés suena mejor como mourning, como padeciendo eso. Y yo elegí una canción interesante porque yo la quería hacer esta reacción en mi otro canal y la iba a hacer en español totalmente, pero en este canal no puedo, tengo que también hacerla en inglés porque de eso se trata este canal. This channel is about English and Spanish, and I was going to do a reaction. I was going to share and I was going to break down a song that he wrote about the Berlin Wall and an incident that happened in the Berlin Wall, which is called Freedom. The song is called Freedom. La canción se llama Libre y es acerca de un incidente que pasó en la pared de Berlín. Y yo busqué este artículo para leer un poquito acerca de la muerte de él porque también lo quiero compartir. Y es interesante porque en este artículo hablan de esa canción que yo elegí para reaccionar a ella. It's interesting because I selected the song. Y digo reaccionar, perdón, no reaccionar, a desglosar, a compartir, a traducir. It's not that I'm going to react to it because I know the song very well. I am going to share it with you guys in honor and memory of Nino Bravo. And I'm also, and because it's an interesting song, and I'm also going to translate it. But I found this article and I'm going to translate this article too. Yo encontré este artículo y lo voy a traducir. El cantante español Nino Bravo se encontraba en la cima de su carrera, cosechando éxito tras éxito. Era una joven estrella que prometía ser una de las mayores estrellas de todos los tiempos, pero su muerte vino a truncar todo, esos planes que la vida tenía preparados. So it's being very yellowish, very dramatic, saying, oh, but it's an article. They want to make it like that. This star that was coming up and a coming up artist, he died, tragically, and it ended his career. But the way they wrote it, truncar means like it came to just stop, like death, like life sent his death so it will stop his dreams, kind of like dramatic. And it was April 16, 1973. Cuando tenía 28 años, he was just 28 years old. Okay, and it said here that he died in a tragic accident, car accident. Okay, so the car was driving in a highway or a street, I don't know, and it was very curvy, and it got out of the road. Okay, so and I guess that it just went, around, it spun around. It says that here's the road, 9 N3 N3 a la altura del kilómetro 95, high 95 kilometers. So you can transfer that into miles if you want. I'm not going to do it. El término municipal de Villarrubio. So Cuenca, España. It was in Cuenca, España where this accident happened. Okay. And it said that it was a high place
and there's a blind spot I get, and the car just spun out of control. And then he said that the people came in, or the 911 came in to help real quick. There were three other people that was in the car too: Jose Lloesa Francés, Fernando Romero Garcia, Miguel Diarmi Valero. Miguel Diarni Valero. All these people were in the car and they were injured, but they didn't die. Everything they recovered. Now he had two babies. Él tenía dos bebés. Que esos niños, si eran venía uno en camino en el 1973. So ese niño tiene que tener unos 49 años ahora. He must be 49 years or 50. Yeah, he has to be 50 years old. What am I talking? 49 or 51 if he was, because I don't know when. Pues pasó en abril y venía en camino. So, si tuvo que haber nacido en el 1973. No se desparramó a enero o febrero del otro año. So, el niño, y nunca he escuchado de ese niño. I never heard of his kids ever again. You know, I was a kid when he died. I was only 4 years old. Yo nomás tenía 4 añitos cuando él se murió. So, yo no sabía nada de él. Yo escuchaba a mi mamá y oía los cosas, los comentarios. And then when I was 10, I remember my sister and her friends were talking and saying, "No, they're saying that that was Rafael de España who killed him." La gente son terribles porque comenzaron a acusar a Rafael de España, que Rafael de España lo había mandado a matar porque él estaba subiendo. Y Rafael era el que estaba en ese momento en su apogeo. So they said that Rafael de España, another Spanish singer who in the 60s, late 60s and 70s was up here, but it was Nino Bravo super past him, did better than him. Then, yeah, and his voice, la voz de Nino Bravo, aunque Rafael también tiene una voz bella, todavía la tiene, ¿no? A él le pasó algo con su garganta. Son menos cosas que han pasado. And this is the song. Then, time after his death, the song "Freedom" was the number one spot for several months, and they sold by a lot. Libre, and that's the song that I'm going to react, because that song is a narrative of a story that happened with this guy who tried to jump the wall, the Berlin Wall. He tried to escape. I guess he had a loved one or his family on the other side, and the Nazis or the German police, I don't know who. I think it was the Russian at that time. The Nazi. I said the Nazi, not the Nazi. The Russians. The Russians were the one on the tower, and I should know better because I was there. That's another reason why it's interesting. I was there. Yours truly was there when the Berlin Wall came down. Yo estaba ahí cuando la pared de Berlín cayó. Yo trabajaba en Checkpoint Charlie. So eran los rusos. Pero yo creo que cuando yo llegué, ya los alemanes eran los que estaban en la torre y no eran los rusos. Pero puede ser que esté equivocada y eran los rusos. So that's this song is inspired on Peter Fetcher, a young guy no older than 18, almost 20, who tried to who was the first German who tried to jump the wall in 1962, and they shot him. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. So he's like saying, he's almost 20 years old, but he's tired of dreaming, and behind that wall, that's his life, his world is behind that wall. Su mundo está detrás de esa pared. Y él tiene casi 20 años, él quiere llegar a ese mundo. Y le valió, no sé, fue el primero. La alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. I think that's a little bit of drama there, because why would they shoot him and just kill him unless they were sadistic, they were sadists. Maybe they were sadists, and that's why they did that. A lo mejor eran sádicos y por eso hicieron eso.
porque ¿cómo va a ser que van a seguir disparando? Ya tú le disparaste, ya se cayó. Cruza, ve, búscalo, recógelo, tíralo para atrás y mándalo a un hospital. Eso es lo que haría yo si yo soy un guard ahí. If I'm a guard taking care, I'm like, oh, I told you not to cross. Boom, shoot your leg. Okay, now you're going to have a bullet in your leg. Let's walk. I'm taking you to the hospital. But no, he killed him to make an example, me imagino. So he's saying there, that the kids thought that those wires, like they were just there. That wall was just there for him to jump. Like he thought it was just a little obstacle because he wanted to get to the other side so badly. So he ran, he jumped, and they're killing. He's like saying, I want to be free. I want to be free like the bird that can fly anywhere. I want to be free. I want to be free so I can enjoy my life. I want to be free like the wind. And then walking without stopping towards the ocean because they couldn't travel, and they wanted to travel. That's something that's on us in our nature as humans. Yes, we're a formed society and we have become stable, but we are nomads too. We like to move, we like to change, we like to walk. We've done it for years. Eso es algo que es normal de nosotros los seres humanos. Sí, somos que tenemos que vivir en sociedad, somos seres sociables, eso es verdad. Somos seres también que crecimos más cuando nos pudimos afincar, cuando pudimos estar en un lugar, establecernos. Pero también somos nómadas, también somos gente que hemos caminado por años, hemos gente que hemos cambiado, que nos hemos movido para ver mejores tiempos, mejores gobiernos, es algo en el hombre, mejores climas. Antes era por el clima, por el agua, por los recursos. Y hoy en día todavía es, pero hoy los recursos se refieren a los gobiernos y cómo gobiernan sus países para uno poder progresar. Qué tristeza, Dios mío. This is very sad. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó. Okay, so you see, that's what it's saying. The song right there they're saying what the song is saying, that the kid was told several times, stop, actún, actón, actón. Me imagino que es actón, pero actón es atención, no sé, también dice actón, stop. Y el tipo seguía corriendo, no lo escuchaba. He was like, I don't care, I want to get out of here. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí. Sí, I didn't understand that part. Sobre su pecho flores carmesí. Yo no entendía esa parte cuando yo era niña. Ahora entiendo. Era la sangre que le estaba brotando. So the guy he didn't listen to the command. He said now he's on the other side of the wire, like he's not on the other side where he wanted to go, but now he's laying down, he's saying, and sprouting flowers, red flowers, not red roses. I don't know what carnesí are, but they're not roses, but it's red. Flores carnesí. Carnesí es un color, ¿no? O es un tipo de flor. Pero me la imagino que es roja por la sangre. Sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad.
es al fin la libertad. Oh my God. So here is saying that neither one, dice el pueblo berlinés, el pueblo que la ciudad, the city, neither one of the side, west or east, did anything to save him. And the people were yelling, do something, do something. But nobody did anything. Even the west side stopped the civilians to try to help them. But I can understand why the west side would do that. Yo entiendo por qué el oeste hubiera hecho eso. Y lo entiendo porque yo era policía. Yo estaba en la milicia, en el army. Y era policía militar. Yeah, military police. Anyhow, so yo sé que uno tiene que seguir las órdenes. So no le iban a dejar pasar porque si cruzaban del otro lado, el otro tipo le iban a disparar. Esa es la orden que tenían. Entonces iba a haber guerra. El otro lado era que tenía que correr a ayudarlo después que lo habían matado. Pero no sé, me conmovió porque es esa cosa humana que tenemos nosotros de querer ser libres. Y yo he estado en situaciones que yo sé, así de chiquita, que no podía ser libre. Yo sé lo que se siente cuando ya uno lo es. So anyhow, if you got to the end of this reaction, not reaction, of this sharing, give it a thumbs up and subscribe. Si llegaste al final de este comentario, traducción de glose, compartimiento y honor hacia Nino Bravo, dale un like, suscríbete y déjame un comentario. Cuídense.